Environment Minister and the Climate Change Minister. I think, as we all will agree, it is probably one of the most challenging ministries that are there. Considering that, this state of Tamil Nadu has been growing and the industry have been developing, I'm sure all of us know. And we are the envy, I would say with pride, for a lot of states that our industries are developing. But at the same time, I'm also proud to say Tamil Nadu has one of the highest environmental standards in the country. And I think the appreciation should go to our minister and the bureaucracy. To add, I would also like to say, as far as the leather industry is concerned, the number of ZLD units and canneries that are there in this state, I think we outnumber everyone else in all the other states. And India is as for tanners, the number of LWG rated canneries, I think India has the highest number in the world. We also have here Mr. Pradeep Singh Kharola, the CMD of Itpo. Yesterday at a press conference, we were asked, what facilities have been given to our exhibitors. And Maiti Madam, who's here, was very humble and said, they don't ask us anything. But actually, I'd like to again thank him for giving us an excellent facility, and I think from what we know, there's another one being built, another hall being built, so even these temporary structures that we have will go away, and I think they are almost going to increase it by 50%, the area. So I think for the next year, we will have an even better show, and I'd like to thank you, sir, as well. Italy has always been associated with the leather industry for a very long time. And we have our Trade Commissioner, Mr. Alessandro. I can't get the last name, so I'll just keep it at Mr. Alessandro. He is no stranger to ILF. He's been here before as well. And I think a lot of Italian participants are also there today. And we look forward to having a great show. And we also have with us the German Council for Tamil Nadu, Madam Michaela Kuch. I can't get that one either, ma'am, sorry. But again, I'd like to, last week we had, as part of Indo-German Chamber, we've also had another interaction to see what are the new technologies that can be brought in to our leather industry as well from the sustainability standpoint. We've had a great seminar that was there, and we were introduced to a lot of new technologies as well. So I think what we have today on the stage is a great mix of people who are working for this industry and who are with this industry to take this ahead to a next level. I'd like to again thank my chairman and my vice chairman and my COA members, and especially Hashim Saab, for coming in and gracing this occasion. So we look forward to having a great show this year and start where we left off before COVID and keep building up. Thank you so much. Chief Guest of the Day, Honorable Thiru R. Gandhiji, Honorable Guest of Honor Thiru Siva Meyanathan, the dignitaries on the days, especially our guests from Germany and Italy, all the exhibitors, participants, and various stakeholders who are participating in this great show. Raw material being our biggest strength, skilled manpower being our second biggest strength, very strong technological base, very strong and traditional industry being the next, I would say, strong point, which will all propel us to double our leather production maybe in the next 5 years. This show, being a business-to-business show, is extremely important, and we have participants from all over the world. We have participants from all over the states in the country. I'm sure that they will all put up
their best foot forward and transact a good amount of business and make it a total win-win situation. And our ultimate goal is that we should have more leather production, we should have more leather and leather products exports, and as a result of this, we should generate more employment. And these are the objectives of this grand show. And once again, wishing all the participants all the very best, and once again thanking all the participants and all the stakeholders who have come here to make this show a grand success. I thank you once again. Thank you very much. Jai Hind. Thank you, sir. It's our pleasure now to invite Shri Sanjay Nika, Chairman, Council for Leather Exports, to address the gathering. Good evening. Respected Thiru R. Gandhi, Honorable Minister for Handlooms and Textiles, Government of Tamil Nadu. Respected Thiru Siva Mayanathanji, Honorable Minister for Environment and Climate Change, Government of Tamil Nadu. Mr. Pradeep Singh Karola, CMD, IDPO, all the other dignitaries here on the dais, my friends from the industry, my senior leaders and sources of inspiration, Mr. Hashem, Mr. Rafiq Ahmed, Akir Ahmed ji. I'm sure I'm missing plenty of people here, but all the other members, all the regional chairmen, all the members from the Committee of Administration, and members from the press and media, the dignitaries, the participants. It is a matter of extreme pleasure for me to be here today, witnessing the inauguration of the IILF after a gap of 3 years. The last 2 years in any case has been a difficult time with the pandemic and with the challenges that it posed. But I think we are a strong industry, and with our will and power, we are here to get back to more than where we were when we started. So I am quite sure that everybody is looking forward to this fair now. In fact, the situation today is that the whole world is really looking at India and the potential that India has as a major and reliable supplier of value-added products. And in this, the leather industry is no exception. In fact, the leather and footwear sector aims to ensure optimum utilization of the emerging business opportunities and substantially enhance our exports, our domestic footprint, and the total employment that we provide. In fact, in a meeting yesterday in the evening, there was a discussion that we are working towards being able to provide an additional 20% employment, and this was at the Leather Sector Skill Council meeting yesterday. And my thought was that, of course, in the next 5 years, we have to provide this additional 20% employment. But along with this, we don't need an additional 20% turnover. We in fact need an additional 100%, a minimum of an additional 100% turnover to be added to the industry. And for this, I think we have to think out of the box. We have to employ new methods, new technologies, new systems, and that is where IILF comes into place. I know that all the participants here, all the people displaying here have new technologies to show us, have new machines to show us, new chemicals that we can use, and new systems that we can start using in our production techniques. So this is the direction that the industry is wanting to take, and the direction that we are headed in. To ensure a sustainable growth of the industry, a continued support
is required from both the central and the state governments. And I think, as we all know, the government of Tamil Nadu has been constantly and proactively supporting our industry. In fact, as Israr mentioned, we have the pleasure of and the honor of Mr. Gandhi being a member of our industry, and so we know somebody that we can go to and make our requests to, as far as Tamil Nadu is concerned. Sir, we would like to thank you for thank the government of Tamil Nadu for launching the Tamil Nadu footwear and leather products policy, which is an extremely useful and a positive direction that could be provided to the industry. We also thank you for the mega footwear and leather products park that is proposed in the near future. We also thank the government of Tamil Nadu for extending financial support for upgradation of the various CTPs in the tanning sector. Our industry today requires certain specific policy support measures to ensure that we are able to grow in a sustainable method. Towards this end, we have taken up the request for extending production-linked incentive, the PLI scheme, to the leather and footwear sector with the Government of India. And I am quite hopeful that it will be considered favorably, and we should hopefully be hearing something positive in this direction in the very near future. With the PLI scheme, the biggest thing that is likely to happen is that our supply chain will get strengthened. We will have more component manufacturers coming in and filling the gap that has been there in the sector. It will also, of course, initiate and promote bringing in more investments, both in the shape of FDIs and in the shape of investments from local manufacturers and players in the industry. We have also taken up the request for reinstatement of the import duty exemption on the wet glue, crust and finished leathers, and have explained that these need to be imported to be able to ensure that we are able to use them for value-added product manufacture. We have also sought addition of new inputs and components under the IGCR scheme. Another aspect that we have recently been discussing with the government is the changes that the market requires today in the leathers that we manufacture and export. Due to the market requirements and the changes in the manufacturing and turning technology, many new value-added leathers have been developed in recent years. And these don't necessarily have any top finishes, and they do have a lot of global demand, and they tend to be chrome-free, eco-friendly, and so on and so forth. So, as a part of ease of doing business, we have taken up the request for allowing export of such new types of leathers without any export duty, without testing or certification, and we do hope that the government will consider our requests and come up with a policy that is friendly and easy for the industry to follow. The focus of the industry in the coming years will be to scale up productions and to increase our productivity and move up the value chain. This will require design development and of course a lot of additional investments in technology and production and so on. With the efforts of the industry stakeholders and the support of the government, I am quite sure that we will achieve substantial growth in the coming years, and I am confident that every single player, every single stakeholder in the industry will contribute towards this direction and take the industry to new heights. Thank you very much. May we now invite
Our guest of honor, to the Civil E. Mayyanathan, Honorable Minister of Government of Tamil Nadu, Department of Environment and Climate Change, to deliver the special address. Vanakkam. Good evening to all. Hearty welcome to Tamil Nadu. Thiru R. Gandhi, Honorable Minister for Handlooms and Textiles, Government of Tamil Nadu. Honorable MLA Thiru V.G. Rajendran, Thiru Pradeep Singh Karela, Thiru Sanjay Lekha, Thiru Rajendra Kumar Charan, Thiru Israel Gomez, Thiru R. Selvam, Distinguished industry members, overseas delegates, present media. I am happy to present at the inauguration of Day 36 India International Leather Fair today. As you all know, the modern leather industry in Tamil Nadu has a long history dating back to the 19th century when vegetable tanned leathers were produced. Since then, the industry has grown by leaps and bounds and is a leading manufacturer and exporter of value-added products now. The unique features of the leather industry in Tamil Nadu is its strong tanning path aided by the strong technical know-how and skills. With 60% of India's turning capacity, Tamil Nadu is the national leader in finished leather production and home to over 1,650 companies related to the industry. The leather industry in Tamil Nadu employs about 6 lakh people, out of which 85% women. The leather industry in the country is bestowed with an affluence of raw materials, as India is endowed with 20% of world cattle and buffalo and 11% of world cotton seed population. Added to this are strong of skilled manpower, innovative technology, increasing industry, commitments to international environmental standards, and the dedicated support to the allied industries. India is second largest producer of footwear, second largest exporter of the leather garments, and fifth largest exporter of leather goods. The total turnover of the industry is 17 billion US dollars, out of which exports constitute 5 billion US dollars and domestic industry turnover is about 12 billion US dollars. The Indian leather products and footwear industry has a huge potential for achieving significant growth, both the export front and the domestic market in the coming years. As you all know, the entire world is looking at India as a major and reliable manufacturing hub and sourcing destination for the leather products and footwear. In order to achieve sustainable growth, the industry needs to continually undertake innovation in production, design and development and environment management. Besides having huge export potential, India is a huge and rapidly growing market for footwear and leather products as well. India should be seen not only as a major supplier of value-added leather products and footwear, but also as a major partner in joint ventures and technology collaborations. Such collaborations will bring the required product diversification technology, which in turn will help in greater penetration of the market. The Government of Tamil Nadu is committed to the sustainable growth of the leather and footwear industry in the state. You are all aware. The upgradation of products, 9 common able treatment plants in the ternary sector of Tamil Nadu under the Indian Footwear Leather and Development Program
is currently under the implementation. The combined total project cost of this project is rupees 374 crores with 70% funding support of Government of India. The Government of Tamil Nadu is providing funding support to this CETBs 15% of the total project cost, which works out 56 crore. The CETBs are located at Ranipet, Ambur, Parnambat, Vaniambadi, Tindukal, Pallavaram, and these projects are currently under advanced stages of completion. Once these projects are completed, the CETBs would be able to operate the fullest sanctions capacity, thereby benefiting the turning sector. I am happy to note that India International Lead Fair, which is one of the largest fairs of the leather products and footwear industry in Asia, brings in a new technology and trends in every edition. The 36th edition of IILF 2 is not an exception, as the visitors will get to see innovative inputs, components, chemicals, machinery and products displayed by more than 400 exhibitors from India and abroad. I am sure that this fair will generate huge business opportunities for both domestic and overseas expertise. Thank you very much. இந்த முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மாநாட்டில் நமது மாண்புமிகு தமிழக அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே கலந்து கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கு லெதர்ல இந்த அளவுக்கு லெதர் இண்டஸ்ட்ரி இந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னா அதற்கு காரணம் மாண்புமிகு முன்னாள் முதலமைச்சர் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எப்பொழுதும் அந்த மக்களோடு இணைந்தது மட்டுமல்ல, அவர் ஆட்சி காலத்தில் தான் அதிகமான CETB தமிழ்நாட்டில் அமைக்கப்பட்டது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதற்கு அடித்தளமாக அதற்கு அந்த அதிகமான CETB அமைவதற்கு அடித்தளமாக அனைத்து கருத்துக்களையும் அன்றைக்கிருந்த முதலமைச்சரிடத்திலும் அன்றைக்கு துணை முதலமைச்சர் இருந்த அவர்களிடத்திலும் இன்றைய முதலமைச்சர்களிடத்திலும் கொண்டு போய் சேர்த்து அதனை பெற்றுத் தந்தவர் இங்கே மேடையில் இருக்கின்ற மாண்புமிகு நமது கைத்தறித்துறை அமைச்சர் அண்ணன் என்பதை தெரிவிக்கிறார். அதிகமாக இப்போ அமைச்சரானதுக்கு மட்டுமல்ல, அவர் தொடர்ந்து 30 வருஷமாக இந்த இண்டஸ்ட்ரி லெதர் இண்டஸ்ட்ரி கூடவே இந்த மக்களோடு பயணிக்கிறதுனால தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டுமல்ல, இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா இடத்துலையும் அவருடைய அந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரி அவர்களோடு தொடர்பில் இருக்கக்கூடிய நமது மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் நீங்கள் எவ்வளவு இந்த துறையில் எவ்வளவு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கீங்களோ அதை தாண்டி அவரும் எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கார் என்பதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியோட முக்கியமான நிகழ்வாக நான் பார்க்குறேன். அடுத்து வருகிறப்போ ஒரு மிக பிரமாண்ட ஒரு நிகழ்வை இங்கே இருக்கின்ற சகோதரர்கள் படைத்திருக்கிறார்கள். எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்கின்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் திராவிட மாடல் ஆட்சியை தந்து கொண்டிருக்கின்ற மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய படத்தினை கிட்டத்தட்ட 384 மணி நேரம் 2 பேர் அவர்கள் இடைவிடாது அந்த பணிகளை மேற்கொண்டு லெதர் மூலமாக அந்த மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சருடைய படத்தை வடிவமைத்து அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவர்கள் இவ்வளவு நேரம் 384 மணி நேரம் அந்த படத்தை உருவாக்குவதற்காக அவர்கள் பட்ட அத்தனைக்கும் அதனை வடிவமைப்பு உழைத்த உதவி அத்தனை பேருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்றைய காலை தினம் நமது மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் நடைபயணம் மேற்கொண்ட பொழுது நமது மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர் VG ராஜேந்திரன் அவர்கள் முதலமைச்சரை இதை காட்டி இதனை செய்தியை சொன்ன பொழுது மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் வியந்து பார்த்தார். இன்றைக்கு மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் சார்பாக மாண்புமிகு அமைச்சர் சார்பாக அண்ணன் VG ராஜேந்திரன் சார்பாக அவர்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த நன்றியை வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் 2 விஷயங்களை அவர் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதுக்கு அப்புறம் கண்ணும் கருத்துமாக 2 கண்களாக பார்க்கக்கூடியது, ஒன்று தொழில் வளர்ச்சி, இன்னொன்று அதே வகையில் தமிழ்நாட்டுடைய சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கின்ற இரண்டையுமே சம கண்களாக 2 கண்களாக மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் போற்றி பாதுகாத்து வருகிறார். இங்கே ராணிப்பேட்டையில் கடந்த 3-4 மாதங்களுக்கு முன்பாக
அங்கே இருக்கின்ற அந்த சிஇடிபியை நேரடியாக இங்கே இருக்கின்ற ரமேஷ் அவர்கள் மாண்புமிகு அமைச்சரோடு போய் பார்க்கக்கூடிய நாங்கள் பார்த்தோம். உண்மையாலுமே ஒரு ஜீரோ டிசாஸ்டரில் மிக அற்புதமாக அவங்க அது செயல்பட்டு இருக்கு. அதற்காக அவர்களை வாழ்த்துக்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்னொரு வேண்டுகோளையும் நான் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். நாம் தொழிலில் இன்றைக்கு வளர்ந்து வரக்கூடிய இந்த தொழில் வளர்வதற்கு, தொழிலில் நாம் அத்தனை பேரும் வளர்வதற்கு காரணம் இந்த இயற்கை. அந்த இயற்கையை பாதுகாக்கக்கூடிய அளவில் எங்கெல்லாம் சிஇடிபி இருக்கோ அதே அருகாமையில் இருக்கின்ற ஒரு 15 ஏக்கர் இடத்தை, பட்டா இடம் இருந்தாலும் சரி, அரசு புறம்போக்கு இருந்தாலும் சரி, அந்த இடத்துல சிஇடிபி சுற்றி இருக்கிற இடங்களில் நாட்டு மரங்களை நடவு செய்து குறுங்காடுகளை உருவாக்கினா இந்த சிஇடிபிலேருந்து வெளியேற்றப்படுகின்ற அத்தனையும் அந்த மரங்கள் அப்சர்வ் செய்து முற்றிலுமாக அந்த சுற்றுச்சூழல் மிகுந்த பகுதியாக மாற்றும். அதே மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிறவங்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி இருக்கிற ஏரியாவில் ஒரு 50 மரம் 100 மரங்களை நடவு செய்து அந்த இயற்கையை பாதுகாப்பதற்கும் நீங்கள் முன்வர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு இந்த தோல் தொழிற்சாலைகளை பொறுத்த வரைக்கும் 5 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை போட்டிருக்காங்க. அதில் இப்போ இருக்கிற பகுதி இல்லாமல் மற்ற பகுதிகளில் பெரம்பலூர் போன்ற பகுதிகளை கூட இந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரியை கொண்டு போகிற மாதிரி கிட்டத்தட்ட 2750 கோடி ரூபாய்க்கான அந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் ஆகஸ்ட் மாதம் 2022 அன்று ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டது. இதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட 37,500 பேர் வேலை வாய்ப்பை பெறக்கூடிய அந்த நடவடிக்கையை மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே இருக்கின்ற நமது ரமேஷ் சார் அவர்களிடத்திலும் நமது அமைச்சர் அவர்களிடம் சொன்னேன், நான் என்ன சார்ந்திருக்கின்ற புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலும் நிறைய மக்கள், ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலையும் ஏதாவது பெரிய அளவில் ஒரு லெதர் இண்டஸ்ட்ரியை கொண்டு வாங்க, நாங்கள் அங்கே தேவையானவங்களுக்கு அனைத்து வசதிகளும் நாங்கள் ஏற்படுத்தி தர்றோம். மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் வழிகாட்டுதலோடு மாண்புமிகு தமிழக தொழில்துறை அமைச்சரோடு சேர்ந்து அதற்கான அனைத்து பணிகளும் நாங்களே முன்னின்று மேற்கொள்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு, கண்டிப்பாக இந்தியாவினுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்கு மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டுடைய தொழில் வளர்ச்சிக்கும் இந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரி மிகப்பெரிய பணியை ஆற்றி கொண்டிருக்கிறது. அதிகப்படியான மக்கள் வேலை வாய்ப்பை பெற்று இன்றைக்கு பொருளாதாரத்தில் உயர்ந்திருக்கின்றார்கள். அதற்கு அத்தனைக்கும் அடிப்படைத்திருக்கின்ற இங்கே ஐயா ஆசிம் ஐயா வந்திருக்காங்க. அவங்க இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இதனுடைய இந்த தமிழ்நாட்டுடைய அந்த லெதர் இண்டஸ்ட்ரியுடைய தந்தைன்னு பார்த்தா நமது ஐயா ஆசிம் அவர்கள் தான். அவரை நான் நேராக பார்த்தோம். ஐயா இப்போ அமைச்சரும் அவரை பற்றி தான் பேசிக்கிட்டே இருந்தார். தன்னுடைய எந்த வயசாக இருந்தாலும் இந்த எல்லா நிகழ்வும் நடக்கக்கூடிய இடத்திற்கு நேரடியாக தன்னை வருத்தி கொண்டு கூட அந்த நிகழ்வில் அவர் கலந்து கொள்கின்றார்களாம். அதுதான் அவர் இந்த இண்டஸ்ட்ரி மீது வைத்திருக்கின்ற மிகப்பெரிய மதிப்பும் மரியாதையும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அவரை போல அனைவரும் பின்பற்றினால் இன்னும் நமது மாண்புமிகு இங்கே பிரதீப் சிங் கரோலா சொன்ன மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம டபுளாக உருவாக்க முடியும். நிறைய உற்பத்தியை நாம் மேற்கொள்ள முடியும். அதற்கு தேவையான ரா மெட்டீரியல்ஸ் தமிழ்நாட்டில், இந்தியாவில் எல்லா இடங்களும் கிடைக்கிறது என்பதை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த IILF மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் வாழ்த்துக்கள், நன்றி என கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். It is now time for release of special publications which have been brought out on this occasion. First of all, we have the release of the Fair Directory of the India International Leather Fair 2023. May we request our chief guest, Mr. R. Gandhi, Honorable Minister of Government of Tamil Nadu, Department of Handlooms, Textile, Udar and Gramdan, to release the Fair Directory of India International Leather Fair 2023 and present the first copy to Mr. Pradeep Singh Karola, Chairman and Managing Director of Itpo. Next, we have the release of the Council for Leather Exports Membership Directory 2023. The members directory, the 26th edition of this contains updated information about the profile of members of the council, region-wise, product-wise, and addresses of 2,800 manufacturers, merchant exporters registered with the council. We now request our guest of honor, the Siva B. Nayyanathan, Honorable Minister of Government of Tamil Nadu, Department of Environment and Climate Change,
to release the Council for Leather Exports membership directory and present the first copy to the Chairman, Council for Leather Exports, Sri Sanjay Leeta. First copy being presented to the Chairman, Council for Leather Exports, Sri Sanjay Leeta. Next, we have the Facts and Figures booklet. The 22nd edition of Facts and Figures booklet contains export data of leather, leather products and footwear, region-wise, country-wise, product-wise and cluster-wise pertaining to 2021-22. May we request our Chief Guest, our Gandhi Honorable Minister, to release the Facts and Figures booklet and present the first copy to the Vice Chairman of Council for Leather Exports. Shri R.K. Jalal, Vice Chairman, Council for Leather Exports. Will receive the first copy of the Facts and Figures booklet being released by the Honorable Minister. We now invite our Chief Guest, our Gandhi Honorable Minister, Government of Tamil Nadu, to deliver the inaugural address. Vanakkam, hearty welcome to Tamil Nadu. Thiru Siva Meyanathan, Honorable Minister for Environment and Climate Change, Government of Tamil Nadu. V.G. Rajan, Satapur, MLA. Thiru Pradeep Singh Purana, Chairman and Managing Director, India Trade Promotion Organization. Thiru Sanjay Leeta, Chairman, Council for Leather Exports. Srimati Supraviya Sahu, IAS, Additional Secretary to Government, Environment, Climate Change and Forest Department, Government of Tamil Nadu. Thiru Rajan Jalan, Vice Chairman, Council for Leather Exports. Thiru Israr Ahmed, Regional Chairman, South, Council for Leather Exports. R. Selvam, Executive Director, Council for Leather Exports. Thiru Muhammad Asim Aurgal, KH Group. Dr. Rahib Ahmad, Farida Group. Thiru Habib Hussain Aurgal, Thomas & Co. Limited. Thiru Akil Ahmed, Florence Group. CLI Director Sri Ram. Vijayan, President, Finnish Leather Association, Mr. Ramesh, distinguished industry members, overseas delegates, press and media. It gives me immense pleasure to take part in the inauguration of 36th India International Leather Fair, IALF, here at Chennai Trade Center. You may kindly recall that the IALF was the first fair held in the Chennai Trade Center in 2001. Our leader, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, had inaugurated the Chennai Trade Center on January 31, 2001, while Thiru Murasali Maran, Union Minister for Commerce and Industry, had inaugurated IALF in the presence of Thiru T.R. Balu, Honorable Minister for Environment and Forests. Ever since shifting to Chennai Trade Center, IAF has grown significantly both in terms of exhibition area and in terms of number of visitors, thereby reflecting the growth of Indian leather and footwear industry as well. I am happy to note that the 2023 edition of IALF will witness the participation of more than 400 exhibitors from India and abroad, which includes national provinces for the countries, namely China, France, Germany, Italy, and Brazil. I would like to extend my best wishes to all participants and business visitors for a huge success in all their endeavors. The leather industry is close to my heart, and I have seen the growth of the industry in Tamil Nadu. From being an exporter of leather to an exporter of high value added leather products and shoes. Most of leather industries and leather products are located in our Vellore district. It is really a proud for our district. Tamil Nadu is the largest exporters of leather products and footwear in India,
and its annual export of these items during 2022 was 12,930.9 crore, having a share of 39.01% total export of leather products and footwear from the country. With women employment constituting a share of more than 80%, the industry is a shining example of women and social empowerment. Tamil Nadu has shown the way to the entire country in environment management of setting up zero liquid discharge system in the CETPs of the country sector. Tamil Nadu had excellent institutional support for the leather industry with the presence of institutions like Central Leather Research Institute, CLRI, Footwear Design and Development Institute, FDDI, National Institute of Fashion Technology, NIFT, and Central Footwear Training Center, CFTA. The government of Tamil Nadu has committed the sustainable growth of the leather and footwear industry in Tamil Nadu. We are all aware the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu had unveiled the Tamil Nadu Footwear and Leather Products Policy on August 23, 2022. This is a comprehensive policy which provides various incentives for new production units, aims to attract to this 20,000 crore investment in the leather sector by 2025 and create employment opportunities to 2 lakh people. Because of the proactive efforts of the government of Tamil Nadu, several MOUs have already been signed for establishment of new footwear units in Tamil Nadu, and I am sure that more investments in the leather and footwear sector will coming into the sector in future too. I am told that the leather industry in the country aims to increase in turnover, including domestic and exports, from the present $17 million to about $47 by 2030. Tamil Nadu will be playing a major role in achieving the turnover, and our government will extend all assistance to the regard. I would urge the enterprises in the leather and footwear sector to continue their modernization and technology upgrading efforts in a big way to scale up their production levels so as to reach their targets. So I had stated earlier, the government of Tamil Nadu is committed for the sustainable growth of the leather and footwear industry and will extend all possible support to the industry. தேங்க்யூங்க. உனக்கும் இருந்தாலும் நமது மெய்நாதன் அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார். மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் அவர்கள் ஆட்சி பொறுப்பேற்று 20 மாதம் கூட ஒன்றும் ஆகலை. அதில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஆட்சி பொறுப்பேற்றோன்னு கொரோனாவில் நாங்கள்லாம் ஒரு மந்திரி எங்களுக்கு ஒரு பதவி கொடுத்தார். நாங்கள் போய் நேராக பதவி ஏற்றுக்கணுமே தவிர எங்கள் இதுக்கு நாங்கள் போகல. எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இது கொடுத்தாரு. அப்போ ஆட்சி பொறுப்பேற்ற உடனே தமிழ்நாட்டில் 25,000 பேர் ஒரு நாளைக்கு பாதிப்பு. அதே 10 நாளில் 35,000 ஆச்சு. அதுக்கு ஒரு சபதம் எடுத்தார். கொரோனாலேருந்து மக்களை எப்படி காப்பாற்றுறது, கொரோனா வராததுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லி எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பொறுப்பு கொடுத்தார். 2 மாதம் நாங்கள் தூங்கலை பண்ணி அவர் சொன்னது பிறகு இந்தியாவிலே உலகமே பாராட்டுற அளவுக்கு 2 மாதத்தில் தமிழ்நாட்டில் கொரோனாவே இல்லைன்றது ஆயத்துக்குள்ளே வந்தாச்சு. எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா, இந்த இண்டஸ்ட்ரி கூட கலைஞர் பேரில் எப்படி இருந்தது அதே மாதிரி பெரிய உங்களை பற்றி நான் ஆசிம்பாயை பற்றி நான் பாபு சார் பற்றி தான் நான் பேசுகிறேன் எப்பவுமே. இந்த 2 பேர் இல்லைன்னா எங்கள் வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த இண்டஸ்ட்ரியே இருந்திருக்காரு. உங்களுக்கு தெரியும், நான் ஆசிம்பாய் அவங்க அப்பாவோட பையன். உங்களுக்கு தெரியாது, 1965 நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது கெமிக்கல் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் டீலர் நான் சப்ளை பண்ணுவேன். போய் அவர் ஃபேக்ட்ரியில் போய் சப்ளை. அந்த ஃபேக்ட்ரி அப்பா இருக்கும்போது எப்படி இருந்தது, நம்ம ஆசிம்பாய் பிறகு இப்போ எப்படி இருக்குது அந்த அளவுக்கு. அது மட்டும் இல்லை, இப்போ ஜீரோ லிக்விட் இது இப்போ சீலர் இது ராணி டெக்குன்னால சொல்கிறாங்களே, இவர் அப்பயே இவர் ஃபேக்ட்ரிக்கு கேஹெச்சுக்கு
யூனிட் போட்டு 76 யூனிட், அதில் எங்களது ஒரு யூனிட் போட்டுட்டார். ஆனால் அந்த இது வந்து இந்த இதுக்கு ராணி டெக்குக்கு அந்த இவங்க தண்ணி வரதில்லை, அங்கே ஜீரோ லிக்விட் அவங்க கம்பெனியில் போட்டு. ஆனால் அந்த சிஎல்ஐ உருவாக்கணுன்றதுக்காக இப்போ ரமேஷ்னு சொல்கிறோமே, அவர் அந்த உருவாக்குறதுக்கோசரம் ஒரு மாதம் யூஸ் பண்ணாது, அது பணம் கட்டணும் வந்தார். எனக்கு தெரியும் அந்தளவுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்காக. இன்றைக்கி நான் நேரோட சொல்லியிருந்தேன், நேற்று நைட்டு நான் பெங்களூருக்கு போயிட்டு உடனே நைட்டில் ரிட்டர்ன் பண்ணேன். அங்கே ஒரு மேரேஜுக்கு போகணும், லெதர் அதுக்கு அங்கே வந்து இல்லை அந்த இன்வால்மெண்ட். இன்றைக்கி வந்து அவர் சொன்னார், கலைஞர் மெய்நாதன் அவர்கள் என்ன கேட்பாருன்னா, ஒரு முதலமைச்சர் பார்க்கணுன்னா என்ன கேட்பீங்க? எங்களுக்கு டைம் வாங்கி கொடுந்தா எங்ககிட்ட கேட்குப்பீங்க. என்னைக்குன்னா ஒரு நாளைக்கு டைம் வாங்கி கொடுங்க முதல்ல. இவர் அப்படி எங்கிட்ட சொல்ல மாட்டார். அந்த காலத்தில் நான் இந்த நாள் ஜெர்மனியில் இருக்கிறேன், நான் ஜப்பானில் இருக்கிறேன், அன்றைக்கி தான் நான் வெள்ளிக்கிழமை வருவேன். அது காலையில் இது மசூதிக்கு இது 1:30 மணிக்கு, 4 மணிக்கு தான், 4 மணிக்கு மேலே நான் சிஎம் பார்க்கணும், அந்த டைம் வாங்கி கொடுங்க. அந்த மாதிரி வாங்கி கொடுத்தது தான் அவர் எப்போ கேட்டாலும் அந்த மாதிரி தானே அந்த காலத்தில். அந்தளவுக்கு இந்த இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி வந்து நல்ல முறையில் மேலும் மேலும் வரணும்னா இன்றைக்கி இருக்கிற முதலமைச்சர் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட். இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப இன்வால்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்கு. அவர் நீங்கள் பாருங்கள், துணை முதலமைச்சராக இருக்கும்போது இந்த இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் எல்லா இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படி இருந்தார், அதே போல் தான் இன்றைக்கி வந்து தேடின்னு வர்றாங்க தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரீஸ் பயணம். அதனால் இது நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, நீங்கள் இது பயன்படுத்திக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டு வாய்ப்பு நன்றி கூடிய ஒரு நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Once again, to draw your attention to the days where this wonderful image of our Honorable Chief Minister, it's been made entirely out of leather, 22,914 pieces of leather, and they have put it together. 2 of them have done the work of this, and they have taken 384 hours to create this wonderful image of our Honorable Chief Minister. We are reaching the conclusion of this inaugural function, so may I now invite Shri R.K. Jalan, Vice Chairman, Council for Leather Exports, to deliver the vote of thanks. At the outset, I would like to thank our chief guest, Thiru R. Gandhi ji, Honorable Minister for Handloom and Textiles, Government of Tamil Nadu, for inaugurating 36th India International Leather Fair. I also thank Thiru Siva Menathan, Sir, Honorable Minister for Environment, Climate Change, Government of Tamil Nadu, for gracing the occasion as a guest of honor, sir. Well, sir, I also want to thank you on behalf of the industry, because I could not understand the part of it what you stated in Tamil, but I could see that lot of smiles on the face of all of our industry friends from Tamil Nadu. So you must have delivered something very good to about the industry in Tamil Nadu. So sir, once again, thank you very much on behalf of the leather industry and the Council for Leather Exports for doing what you are doing for the industry in Tamil Nadu, state of Tamil Nadu. I also want to thank Honorable MLA, Mr. Ravindran, who is graced the occasion here. Thank you very much, sir, for being part of this inaugural function. It's a privilege for all of us in the industry to have the honorable ministers, which shows the commitment of the government of Tamil Nadu for the development of the leather and the footwear industry in the state. I also want to like to thank ITPO team led by Shri Pradeep Singh Karola. I've been talking to him, and that's a very good news, sir. He was just asking me that it is possible that when next year you come here, would we be able to sell all the boots, because the capacity is going to develop, and I, on behalf of the industry, has assured him, don't worry sir, there is a long queue for people to take the boots here, and definitely it will be sold out. And I am told that Ms. Hema Mehta here, she has done a splendid job in putting this fair together. I would like to thank you on behalf of the industry, ma'am. ILF has become one of the largest fair in Asia. The participation of the 16 countries in the fair after the COVID
reflects its worldwide popularity and its growing stature. I am sure that the fair will continue to grow in the coming years, thereby introducing more and more technologies and trends. Tamil Nadu is not only the home to the largest tanning sector, and of course everybody talked about the ZLD, zero leakage discharge in the environment friendly state as far as, but has also undertaken product diversification, efforts in attracting investment in athletic leisure footwear segment as well. Tamil Nadu also has a strong institutional presence, which the minister has also said, with the CLRI director is here sitting in front of us, FDDI, NIFT, LSSC, Leather Sector Skill Council. We have the chairman, Sector Skill Council, Mr. Akil, also sitting in front of us. With a strong manufacturing base, Tamil Nadu has a vital role to play in achieving our envisaged export turnover of 13.7 billion by 2030. From the present almost 6 billion we will hit probably, Chairman, by the end of the year, 6 billion which is the targeted turnover. In the last 2 decades, the leather and the footwear industry has invested heavily in the core areas, namely capacity modernization and expansion of the production units and environment management. We have spent tons of money in the environment management because sustainability has become the key word. With the support of the central and the state governments, and especially the central government's flagship scheme of FLADP, which has also helped not the leather industry across the country, but also more so the leather industry in Tamil Nadu in achieving that zero liquid discharge. So I thank really not only state government, but the schemes of the central government also for making this happen, sir. So thanks to the central government on this FLADP scheme. I am sure, sir, with your active participation of the Tamil Nadu government and the central government, we will achieve what we are aiming at by 2030. That is the digitization of the industry, upskilling, reskilling of the industry, and also most important is we'll have a sustainable production with the help of institutions like CLRI. I would like to have a special thanks to Hashim Saab. No words are enough to thank him for Dr. Rafiq Ahmed, Akil Saab, our trade commissioner from Italy, counselor, German counselor here, my all the friends from the industry, Director CLRI, I see Mr. Mohan, Mr. Shafiq Ahmed, I cannot take all the names, Mr. Jia and all our regional chairmen, Mr. Juneja, Mr. Motilal ji, Mr. Vijayan, Mr. Javed Ahmed, Mr. Subhas Kapoor, Mr. Rastogi, and all my friends from the industry, and all, more importantly, all the exhibitors, sir. I thank you all for being here and wish you a great show. And I hope that this is, because this fair is happening after 3 years, we'll have a good footfall in next 3 days and you will have a very good business. So all the best for that. I would also definitely I will be failing in my duty if I don't thank the friends from the media and the print who are here, and they have covered this event extensively from the moment we enter this place. And of course, the hallmark of today's event was Chief Minister's picture made by the leather. And what Mr. Sumant has said, that it takes, what, 338 hours to make Isra? Huh? That's a lot of time, and it has come out really nice. Thank you very much, sir. Thank you, and all the best, friends. You have a great show. 22,940 pieces of leather. Please rise for the national anthem. Punjab, Sindh, Gujarat,
विन्दरिमाचल यमुना गङ्गा उज्जल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष